Shabbat Shalom, everybody. Shabbat Shalom. We greet everyone that is here tuned in with us on this interesting Torah study. Мы приветствуем всех, кто присоединяется к нам на это изучение Торы. Last week, when we were having this discussion, В прошлой неделе, когда мы разговаривали на эту тему, there were a couple of people in the live chat that were asking specific questions. некоторые люди спрашивали специфические вопросы. One of them was, what does it mean to kindle a fire on Shabbat? Один из вопросов был, что это обозначает распаливать огонь на шаббат. Another person referenced John chapter 8. И кто-то напомнил, сказал что-то насчет Иоанна 8 глава. Where the phrase that Yeshua said, saying, "Let he who is without sin throw the first stone." Где Иисус сказал, тот, кто без греха, пусть первый бросит камень. What does that mean? Что это имеет? And there's a couple of other different instructions in the Torah И есть другие инструкции в Торе. that, at first glance, when we read them, Когда мы первый раз смотрим на них, it's hard to wrap our brains around сложно понять их. until we dig into it and try to understand the context of those instructions. Пока мы не начнем разбирать это все и углубляться в эти инструкции. So just those that are with us online, we have a little approach that we're going to be doing today. То для тех, кто с нами на лайн, мы вам покажем, как мы это смотрим, рассмотрим. If you guys have any Torah instructions that you read that seem hard to understand, Если у вас есть инструкции, законы истории, которые сложно понимать, we encourage you guys to share those verses in the live chat now. Мы вас поощряем, чтобы вы поделились этими стихами на лайв-чат. Because today we're gonna do we're gonna rapid fire through some of these instructions. Потому что сегодня мы постараемся пройти через сколько можно этих инструкций, что мы успеем. And depending on how much more information needs to be presented for those commandments, И зависимо от того, сколько информации нужно будет вложить в каждую из этих заповедей, we might take a little bit more time just to get a deeper understanding. возможно, мы будем занимать больше времени на некоторые из них, просто чтобы это понимать. So I think the very first instruction that we're going to talk about То первая инструкция, про которую мы будем говорить, is a question that Elazar asked us last week. это что Илизар нас спросил в прошлой неделе. And he asked, И он спросил, what does it mean to kindle a fire on Shabbat? что это обозначает запалить огонь в шаббат. So what we're going to do is we're going to present within maybe like a 5-minute window. В течение где-то 5 минут мы постараемся We will try to answer the question ответить на этот вопрос. and shed a little bit of light on that instruction. И постараемся просветлить этот вопрос. And after those 5 minutes, we'll give a little bit, maybe another 5 or 10 minutes to have any comments and questions from you guys on that specific instruction. И потом прочитаем ваши комментарии на эту инструкцию в следующих 5 минут. Или сколько там времени. In case you guys see something that we don't. На всякий случай, если вы что-то заметили, что мы не пропустили. So that this way we can all look at the same picture from different perspectives. Это чтобы мы все видели одну ту же самую картину с разных точек. So as of right now, we're going to talk about the commandments, do not kindle a fire on the Shabbat. И сейчас мы будем говорить на тему не распаливать огонь в шаббат. And we will take about 5 minutes to explain that. И мы постараемся в течение 5 минут это объяснить. So, do you want to start off with that, or? Sure. I'll start with English. Okay. Yeah. I'll start with Russian. Okay.
если, когда мы смотрим на вопрос распаливать огонь, совсем распаливать огонь, when we're talking about the idea of kindling a fire, есть, как сказать, мы должны посмотреть на вопрос, что это само себе представляет. we need to look at and understand what does that mean? What does that represent? Well, for example, right now, some people say when you click on your phone and the screen lights up, that's a fire right there. Okay. Некоторые говорят, что, например, ты нажал кнопку и засветился, это огонь ты распалил. Потом есть еще, если ты подошел к группке, нажал вот это, включил, и чтобы загорелся огонь, чтобы можно было что-то готовить. Or for example, when you turn the dial on the oven to fire it up to bake something. And of course, и конечно, если ты в машину садишься, тоже там огонь загорается внутри. And when you sit in a car, of course, there is a fire that is ignited within the engine. И это все, можно сказать, правильные ответы. And we can say that all of these are correct answers. Ну, нужно немножко посмотреть на время, когда этот закон был дан. So we do need to look at what the time period of when this instruction was given. Когда этот закон был дан, чтобы человек распалил огонь, он должен был пойти насобирать дров. In that time, when a person wanted to kindle a fire, they would first have to go out and gather wood. Потом он должен взять и нож или сокиру или что-то острое и пообрезать маленькие кусочки. And then they would take a knife or a chisel or an axe and cut little small strips of kindling. И потом брать как оно будет по-русски, flint and steel, не знаю, но это просто что черкаешь один, и оно делает искры. And they would take a flint and steel or something of that sort, and for a while, strike them together to try to ignite a fire. Это, я бы сказал, вряд ли это случается в течение секунды, что ты можешь запалить. And it could take It rarely takes a second to light it. Yeah. И это обозначает, что человек может там сидеть 5 минут, постоянно бить этим, пробовать запалить. And so the person could be sitting there for at least 5 minutes, striking these things together in order to create a spark. Особенно если дерево немножко влажное, это может быть занять еще дольше. Especially if the wood is damp, then it will take even longer. То мы видим, что человек, который собирается распалить огонь, он может занимать, эта вся процедура может занять больше часа. And this person who's trying to start that fire, it can take them at maybe an hour's worth of work to do. Это считаю в том идею, что если там не остались угли с прошлого распала. And that would be assuming if there aren't any leftover hot embers from the fire from the night before. Но в любом случае, если есть они или нет, это будет занимать очень много времени. But whether there are embers or not, it would still take a while to do. То мы видим, что оно будет, что это все, очень много работы входит в то, чтобы распалить огонь. So we see that with this concept, it would take a period of time in order to start and kindle that fire. И ты можешь себе еще очень хорошо испортить настроение, когда ты не попал по пальцу или там сидел час черкал, чтобы его запалить. And your mood might be affected if, for example, you bang your finger together, or you are hitting
constantly to try to create that spark, and it's not working. And you keep trying for about an hour. Yeah. Мы должны... Шаббат это должен быть праздником. The Sabbath, it is supposed to be a feast. И если мы празднуем в плохом настроении, это большой минус. And if we are celebrating it with in a bad mood, it's a very negative thing. То я вижу это, нужно посмотреть, то для этого я скажу, нужно посмотреть на как дух закона. So I think in this case we should look at the spirit of the law. И в этом случае Бог заинтересован, чтобы мы проводили субботу в радости и в прославлении Бога. And we should look at how God wants us to keep and observe this day with joy and with gladness. Скажем, опять, так как я сказал, что завести машину, это ты распаливаешь огонь. As I said before, turning a car key to ignite the engine, that's starting a fire. И в субботу, когда еду сюда, меня занимает где-то час приехать на служение. And for me personally, from where I drive from, it takes me about an hour on my car to get to service. И это каждую секунду или каждую минуту там сколько 1000 раз оно зажигается огонь. And every minute, that fire, that spark is reignited thousands of times. А с другой стороны, я могу это не делать. And from the other side, I could not do it. Я могу, как ортодоксальные евреи, пешком идти. I can be like the Orthodox Jews, and I can, go for a walk instead. Конечно, это заняло бы меня, может быть, 6 или 8 часов. Now, of course, this would probably take me about 7 or 8 hours to come to service. И пока пришел, теперь мне нужно хоть здесь поспать или что-то, потому что это уже поработал. And when I show up, I show up to the building, I'll probably need to take a nap because I was really breaking a sweat getting over there. То когда я рассматриваю эти вещи, раскладываешь эти вещи по полкам. So when you organize these things on shelves, in essence, то получается завести машину и приехать так. Then to turn the key on a car, ignite the engine, and drive to the service. Это занимает меньше времени и работы, чем прийти пешком. It requires less effort and work than walking here. То я бы сказал, что ортодоксальные евреи со мной будут не согласны, но я бы сказал, что дух закона в этом случае потребовал бы, чтобы приехать на машине, чем идти пешком. Now, of course, the Orthodox Jews would disagree with me, but on the spirit of the law, I think God would rather prefer that we take a car than to walk all the way here. Я думаю, это все на эту тему. Ого. So that's a very good answer. Yeah. It's good practice for us. Это хорошая практика для нас. With trying to summarize our thoughts in as short of a time as possible. Стараться суммировать наши мысли в самое короткое количество времени. I think Greg did a great job with that. Я думаю, Грег сделал хорошую работу. To basically make every word count. Постарался, чтобы все эти слова считались. Now, we'll use about 5 or 10 minutes to talk about another couple of things with regard to this instruction. Мы постараемся использовать еще где-то 5 минут поговорить на эту тему. Is there any other perspective that you guys see with this instruction that can kind of shed some more light on the situation? Кто-то еще что-то видит насчет этих инструкций, которые может
audio. более показать показать это для нас. Maybe we'll take about like 5 or 10 minutes to try to get your guys' thoughts and perspectives on this. И мы хотели бы еще услышать ваше мнение на эту тему. I'll kind of start us off with a little example. Мы начнем это с маленького экземпляра. So picture this. Представьте себе, You are an Orthodox Jew, вы ортодоксальный еврей, and you happen to be living in Alaska. и вы живете в Аляске. And it just so happens that there's a very big snowstorm. И большой шторм на улице. And you know that the Torah says, И ты знаешь, что Тора гласит, do not kindle a fire on the Shabbat. не распаливай огонь в шаббат. So that begs the question. И это заставляет спросить вопрос. So you're cold. Тебе тебе ж холодно. You can't heat up your food. Ты не можешь разогреть еду. And you are in Alaska where it's freezing. И ты в Аляске, где очень холодно. Are you gonna kindle a fire or not? Ты будешь распаливать огонь или нет? What do you guys think? Как ты думаешь? Would it make sense to not kindle a fire, or would it make sense to actually kindle a fire? Было бы умнее распаливать огонь или нет? What do you guys think? Как вы думаете? Мнения нет? You guys can share your opinions with that. Everybody on the fence. Вы можете поделиться мнением на это. Of course, it would make sense to light the fire. Конечно, это имеет смысл распалить огонь. Why? Почему? Because if it's a situation where you are at risk of life or death. Если в этой ситуации ты рискуешь жизнью или смертью. There's a Jewish understanding, pekuach nefesh. Есть иудейское понятие, basically translated to the preservation of the soul. которое переводится как сохранение души. Where the understanding is you could override a certain Torah commandment temporarily. Что обозначает, что ты можешь временно не исполнить закон Торы for the purpose of saving your life. Для того, чтобы спасти свою жизнь. For example, Для экземпляра. you're in Alaska. Ты в Аляске. You are cold. Тебе холодно. You need to warm up some food. Тебе нужно разогреть еду. Will you light that fire? Будешь ты распаливать Will огонь? you kindle that fire? Будешь ты распаливать огонь? Of course, in the case of pekuach nefesh, of course. И используя это понятие, конечно. Because it's to preserve a life. Потому что ты будешь предохранять твою жизнь. I know we live in Massachusetts. Конечно, мы живем в Массачусетсе. And right now it gets pretty cold at night. И ночью становится очень холодно. Especially in the winter. Особенно зимой. So do we turn the thermostat to turn on the heat when we're cold? Включаем ли мы термостат для того, чтобы включалось это тепло, когда нам холодно? It may be quote-unquote kindling a fire. Можно это назвать, что распаливаешь огонь. By the most literal understanding. Если ты так хочешь быть прямым. Although it is for the sake of keeping ourselves healthy and strong and warm. Но это для того, чтобы мы были здоровы и живые. That's my little input on that specific instruction. Это мое понятие насчет этой инструкции. Do you guys have any other perspectives to look at? У вас есть еще что-то, какое-то другое мировоззрение, что можно посчитать здесь? I know that in the Torah there was an incident. Я знаю, в Торе есть случай. I'm sure many of us in mainstream Christianity heard about this case. Я уверен, что многие из христианства этот случай читали. The case of the man that was gathering sticks on the Sabbath. Это случай, где один мужчина собирал форест в субботу. So, the question that would be asked.
Вопрос можно спросить. Is God so strict that if, God forbid, we pick up a stick where we should be stoned? Что Бог такой строгий, что если мы поднимем ломачку, нас должны побить камнями? Or are we missing something? Или мы что-то пропустили? Might I suggest that we are most likely missing something? Я вижу, что мы в этом, может быть, что-то пропустили. Because this specific case is very familiar to me. Потому что этот специфический случай, он мне очень Familiar. How do you say it in Russian? Знакомый. Yeah. This event, it took place after the 12 spies. Этот случай случился после 12 соглядателей. The 12 spies, they went into the land. 12 соглядателей пошли в землю. And they came back and 10 of them gave a bad report. И они вернулись, и 10 дали, разнесли плохую молву. And God, the Israelites cried out against God. И израильтяне начали вопить против Бога. And they said that it would be better for us to die in the wilderness than to go into the land and get killed by giants. И они сказали, нам лучше умереть в пустыне, чем умереть убитым великанами. So God's like, okay, I'll honor your request. И Бог говорит, хорошо, как вы хотели, так и вам будет. Now, this generation that's 20 years and older, you guys will die in the wilderness. И это поколение, которым 20 и больше, вы умрете в пустыне. Over the course of 40 years. В течение 40 лет. Remember, we talked about 40 in the sermon today. Помните, мы говорили насчет 40. So, at that point, в это время God again reminds the people of Israel, Бог напоминает людям Израиля, especially right before the case of that man gathering sticks. особенно прямо перед этим случаем, когда этот мужчина начал собирать топоры, Where God said, keep the Sabbath. когда Бог сказал, соблюдай день субботний. And what happens? И что случилось? Next thing you know, there is a man outside. И что люди видят, что этот мужчина идет на улицу. He's gathering sticks. Он собирает дрова. So the people take him. Люди берут его. They bring him under investigation. И приводят на суд. And God says to stone him, and they stone him. И Бог говорит, чтобы его побили камнями. So what happened here? Что здесь случилось? What do you guys think? What happened in that case? Как вы думаете, что здесь случилось? What do you think was going through that gentleman's mind when he decided to gather sticks? Что прошло через в его голове? Что он думал, когда он решил собирать дрова? Most likely, he thought, hey, I'm gonna die in the wilderness anyways. Он, наверное, подумал, я же все равно умру в пустыне. Who cares if I go and gather wood to kindle a fire on Shabbat? Какая разница, какие я заповеди буду нарушать? Or in some cases, he might have been thinking, oh, it's not a salvation issue. Или даже он думал, это не предлагается никак к спасению. But nevertheless, Ну и так. he did that, Он и это сделал. knowing that God already gave them instructions about that. Он это сделал, понимая, что Бог дал уже инструкцию на эту тему. And in God's eyes, that was blasphemy. И в Божьем законе это считается как богохульство. That's rebelling against God's instructions, God's word. Это когда человек специально противоречит Божьему закону. That is why God gave that instruction to stone that gentleman. Из-за этого Бог дал инструкцию, чтобы его побили камнями. It's not that he picked up one stick and, God forbid, you gotta stone him. Это не из-за того, что он поднял одну ломачку, и из-за этого нужно было его убить. Gathering sticks, I don't know if you've ever seen those pictures online. Не знаю, если вы видели на интернете, это когда люди собирают дрова. But it takes more than just a few sticks to start a fire, let alone keep a fire. Это занимает намного больше, чем пару ломачек, чтобы распалить огонь, и даже чтобы он продолжал гореть. So chances are this man, he was carrying a whole bundle, a whole stack of them on his back. Есть возможность, что у него очень-очень много их было на спине. And he was doing that for the purpose of work.
И он это делал как для того, чтобы поработать. Because, for example, blacksmiths, they need to kindle a fire in order to work and do their blacksmithing. А люди, которые ковали, они должны это распаливать огонь, чтобы работать над этим. Bakers need to kindle a fire in order to bake food to sell. Те, которые повары, им нужно распаливать огонь, чтобы была еда, которую они будут потом продавать. Although it doesn't give the details of this man who was gathering the sticks, Конечно, не дается деталей насчет этого мужчины, который собирал дрова. but nevertheless, Ну, his actions were rebelling against God's word. но его действия, они были в прямом конфликте с Божьим Словом. Okay, so there's just that little response to that. Any other comments on this? И это такой ответ на эту тему. Есть еще комментарии? Are there apparently there's static on the recording? If we can maybe check that out and see what's up. So if not, we'll proceed to the next instruction. Pause for a second. Okay, yeah, we'll pause for a second. Good? What? Yeah, let's see if that works. Those that are with us online, can you hear us? We reset the microphones. Hopefully, there's not going to be static anymore. Okay, so just let us know in the live chat. So moving on to the next instruction. Bless you. Будем рассматривать мы сейчас другую инструкцию. Now there is before we touch upon the story of the casting the first stone. До того, чем мы начнем говорить насчет того, кто без греха, пусть первый бросит камень. We're gonna touch upon a little bit of misunderstanding regarding servitude or slavery. Мы постараемся затронуть, которые есть непонятия насчет рабства или работы рабства. This specific instruction comes from Leviticus 25. Это специфическая инструкция в Левитам 25 глава. So verse 39 to the end of the chapter. С 39 стиха до последнего стиха. And it's regarding, first of all, Israelite slave and a Gentile slave. И здесь Бог различает разницу между еврейскими рабами, евреями, которые стали рабами, и язычниками, которые стали рабами. And one of the disagreements was that why are the Israelite slaves treated differently than the Gentile slaves? И вопрос появляется, почему израильских рабов по-другому с ними поступают, чем с рабами язычников. I thought there wasn't a distinction between Jew and Gentile. Я думал, что нету разницы между иудеем и еленом. So specifically what I'm referring to И о чем я говорю здесь? is if it, in regards to the Israelite slave, Когда говорится насчет иудейского раба, they become free on the year of Jubilee, on the Yovel. Он становится свободен в юбилейный год. And they are treated kind of more like a hired worker than a slave or a servant. И с ним поводится больше как работником, но не так как с рабом. Whereas concerning Gentile slaves,
Ну, если смотрим на or servants, языческих рабов, it says that you could purchase them from the nations surrounding you. там говорится, что ты можешь покупать их из стран вокруг тебя. And you can even give them to your children as an inheritance. И ты даже можешь давать их своим детям как наследие. And they can be your slave forever. И они будут рабами тебе вечно. But that is not the case with Israelite slave. Но это не так с израильскими рабами. So let's take a moment and try to understand what is going on. Давайте посмотрим, что здесь происходит. What's the understanding behind this ruling? О чем этот закон гласит? Again, this is in Leviticus 25. Опять это Левит 25 глава. And the whole context is from verse 39 to the end of the chapter. И это все объясняется, начиная с 39 стиха и до конца главы. So maybe in like 5 minutes I'll try to answer as quick as I can. Я постараюсь в течение 5 минут это объяснить. With translation. С переводом. And then afterwards we can discuss some more. И потом постараемся дальше это поговорить на эту тему. Okay, so first things first. В первую очередь, Leviticus 25 verse 39. Левита 35 стих 39. It says, if a member of your people has become poor among you and sells himself to you, do not make him do the work of a servant. Rather, you are to treat him like an employee or a tenant, and he will work for you until the year of Jubilee. Now, those that are Russian speaking, you can just look in the scriptures for yourself. И я не буду читать на русском, в некоторых стихах я буду просто стараться переводить немножко, но если вы из русскоговорящих, вы просто читайте в Библии у себя дома. Then in verse 42 it says, for they are my slaves, whom I brought out of the land of Egypt, therefore they are not to be sold as slaves. So, the first question that we can ask, Первый вопрос, который мы можем спросить, what caused that Israelite to sell themselves as a slave? почему бы израильтяне сами себя продавали как раба? The understanding is that a person is down on his luck. Понятие, что если у человека денег нету, for example, the harvest didn't come in as expected, не было урожая, and they lost profits, и то, что они заработали, они потеряли. or they don't have enough money to go through the winter, for example. Или денег не хватает, чтобы выжить зимой. So what would happen is those individuals, they would sell themselves as indentured servants. И эти люди продавали себя в рабство. And they would work until the year of Jubilee. И они работали так до юбилея. In this specific case, В этом случае, normally the Torah instruction is if somebody is a slave, they work 6 years, and in the 7th year they are freed. в других случаях человек работает 6 лет, и в 7-й год он свободен. But in this case, it looks as though it's Israelite who was sold, who ended up selling himself Ну, а здесь показывается, если to израильтянин, a brother. который сам себя продал в рабство, то это немножко отличается. So what's the difference between Israelites purchasing a Hebrew slave compared to an Israelite purchasing a Gentile slave? И какая разница между израильтянином, который купил израильтянского раба, и израильтянин, который купил языческого раба? By the way, this understanding of slave that we have today is nothing like the type of slave that was in in those days. Конечно, понятие о рабстве отличается от того библейское и с тем, что мы понимаем как рабство в Америке. Because, for example, according to Torah, the slave had to be, or servant had to be treated very well, almost like an additional family member. Потому что
если рассматриваешь Тору, то ты должен с рабом поводиться как будто своим сыном. In fact, there is a Jewish instruction based on tradition И есть иудейская инструкция в этих традициях. That if the master of the house has two pillows, И говорится, что если господин дома имеет две подушки, the slave has to have two pillows. у раба должно быть две подушки. Whatever the food the master eats, the servant has to have the same exact type of meal. И что кушает господин, то и ты должен кушать раб. And the Torah also says that if you knock out the tooth or an eye of a slave, you have to let them go in compensation for their eye or tooth. И в Торе написано, что если ты выбил глаз или зуб для раба, то ты должен его отпустить на свободу как компенсация за то, что ты это сделал. It's not like Arabic or American slavery where they just worked somebody like a horse and whipped them the whole time. И это, конечно, сильно отличается от мусульманского рабства или американского рабства, где они избивали рабов иногда до смерти. It's more understood as more like a butler, if that makes sense. Kind of like a steward or Оно более понимается как работник. instead of like a full-on slave as we understand today. Получается, это более как работник, а не как раб. So the Israelites would be treating their servants very well, in fact. И из-за этого израильтяне своими рабами поступали очень хорошо. So much so that there's even a Torah instruction Так хорошо, что даже Бог дал закон, that if that servant wants to remain inside the master's house и instead of leaving, где говорится, что если этот раб захочет оставаться рабом и не уходить, in the Shemitah year, когда приходит 7-й год, then you are to do a specific practice. ты должен с ним сделать специфический ритуал. How well did that servant have to be treated in order to not want to even leave the master's house? Представьте себе, как хорошо нужно с рабом поступать, чтобы он не хотел уходить. Now, how about with regards to Gentile servitude and slavery? А что насчет языческого рабства? What I mean by that is that from my understanding, there aren't any laws or instructions pertaining to slaves in the Gentile world. Как от моего понятия, то не было никаких законов, которые защищали рабов в язычестве. For example, we understand the whole slavery that happened in Egypt. Мы понимаем насчет рабства, которое случилось в Египте. We understand the different types of slave trades that have gone on around the world. И так как с рабами поступали по всему миру. Where the individual was treated less than human. Когда с человеком поводились, как будто он даже не человек. And there wasn't any law that says, if you damage their tooth or their eye, you have to let them go free. Не было никакого закона насчет того, что если ты сделал ему ущерб какой-то, ты должен его отпустить. So because of that, the slaves would be mistreated harshly. Из-за этого рабов очень сильно плохо с ними поступали. So much so that the Torah gave an instruction Настолько плохо с ними поступали, что Бог дал в Торе инструкцию, that if a slave runs away from his master, you are not to return him to that master. Что Бог сказал, что если раб убежит от своего господина и придет к тебе, ты его не имеешь права отдать к его господину. Because something caused that slave to run away. Потому что есть причина, почему этот раб убежал. And in most cases, it is because they are heavily mistreated. И в большинстве случаев это из-за того, что с ним очень плохо поступали. And that is not God's plan. И это не есть часть Божьего плана. So it looks like in the Gentile world there isn't a sense of morality with regards to laws pertaining to servants or slaves.
И мы видим, что в языческом мире не было много законов, которые защищали права рабов. So that is why when we look in Leviticus 25 verse 44 through 46, Из-за этого, когда мы смотрим в Левита 25 стиха 44 до 46, God says that you can have them as a slave forever. здесь Бог говорит, что вы можете с ними быть, что они могут у вас быть рабами вечно. Why? Почему? Let me ask you guys this question. Why? Как вы думаете, почему? Less responsibility? Меньше обязанностей? How so? Yeah, in what way? Because if you're a slave rather than like a master, then all you worry about is your one task. You don't have to worry about the entire household and everything that comes with it. Говорит, потому что когда ты раб, все, что ты должен, это заботиться о тот маленький работу, которую тебе дали, и ты не должен волноваться о всем доме и как ты, что ты будешь кушать и как, или когда, потому что все будет предоставлено. Okay. It's even simpler than that. Это можно сказать, это еще более проще. Let me ask you guys this. Давайте я вас спрошу вот это. In the Torah, how long does a slave work for? Как долго в Торе говорится, что раб должен работать? 6 years, and then in the 7th year, in the Shemitah year, they are released. 6 лет он работает, и в 7-й год он его отпускает. Regardless of, how about in the Gentile world? Is there a law like that? А в мире язычников есть такие законы или нет? As far as I'm concerned, no. Нет. They would usually be slaves for life. Они были бы рабами. Not just them, but their descendants as well. Не только они, а и все их дети. So would it be fair and just for God to tell Israel to release their Gentile slave in the 7th year, but let the Gentiles not release their slaves until they're dead? Было бы это справедливо, если Бог бы приказал израильтянам отпускать своих языческих рабов на свободу каждых 6 лет, но эти же самые язычники не отпускают своих рабов на свободу каждых 6 лет. Would that be fair and just? Было бы это справедливо ли? No, it wouldn't. Конечно, нет. And on top of that, there's another detail. И еще до этого есть еще один деталь. Exodus 21 verse 16. Исход 21, 16 стих. The instruction is, if a man kidnaps a person, Говорится, что если человек, если человек похитит другого человека and sells them as a slave, и продаст его как раб, they must be put to death. его нужно будет убить. So if you, so because of that, Israelites are not allowed to kidnap someone or sell them as a slave. Из-за этого израильтяне не имеют права похищать людей и продавать их как рабом. So when we see verse 44 in Leviticus 25, Когда смотрим на стих 44 в Левита 25 глава, it says, you are to buy men and women slaves from the nations surrounding you. что вы должны покупать рабов мужского и женского пола от народов, которые вокруг вас. My question would be, where did they get their slaves from? У меня бы вопрос был бы, откуда эти народы брали своих рабов? For example, if we're talking Arabic slave trade, Скажем, арабские рабы. They most likely got their slaves from kidnapping or even selling their own people into slavery. Больше всего они похищали этих людей,
или своих людей продавали в рабство. Same thing with American slavery. И так же самое с американскими They purchased those slaves from people in Africa. Американцы покупали своих рабов у людей в Африке. And those people sold their fellow brethren as slaves. И африканцы продавали своих братьев для американцев как рабы. And in other cases, they kidnapped some of those people as slaves. И в некоторых случаях они похищали этих людей в рабство. So you are not running around, just grabbing people and purchasing them, buying them as a slave. И ты не просто ты не имеешь права просто бегать, собирать людей, чтобы они были тебе похищать людей, чтобы они работали на тебя. Rather, you are purchasing it from people who don't have that morality that do these things. Ну ты можешь покупать этих рабов у людей, которые не имеют этого понятия справедливости, и они этим занимаются. Because if they do not care about selling their own people as slaves, потому что если они не заботятся, не думают о том, что это означает, когда ты продаешь своих в рабство, then what a good opportunity for you to acquire them and teach them and treat them according to Torah. То у тебя есть большая возможность купить этого человека и с ним поступать по закону Божию. And they would be treated much better than they would under a Gentile master. И с этим человеком будешь ты поступать намного лучше, чем с ним поступали бы его языческий господин. So that's the basic reason why there is that distinction between a Hebrew slave and a Gentile slave. И это причина, почему есть разница между еврейским рабом и языческим рабом. Now, of course, this is a very touchy subject, especially in today's day and age. Конечно, это очень болезненная тема в наше время. But it's important for us to understand these things. Но это важно нам понимать это все. Because many anti-missionaries, потому что многие люди, которые работают против миссионерства, they will reference stuff like this in the Torah. I think it's not even anti-missionaries, it's just people anti-Bible. Or, yeah, that too. Anti-missionaries is just Jews who are anti-Christianity. Okay, yeah. Mm-hmm. Потому что есть многие люди, которые стараются ставить палки в колесо для христианства. They will reference stuff like this to talk about how cruel and unjust God is. Они эти экземпляры подводят для того, чтобы показать, насколько плохой Бог. Now, with regards to what we talked about last week, и если посмотреть на то, что мы говорили в прошлой неделе, just like the instruction with the rebellious son, насчет сына, который был бунтливым, with more context, we understand why that instruction was given. Когда мы смотрим на контекст, мы начинаем понимать причину, почему этот закон был дан. And I hope that what we shared really shed a little bit of light on this situation. И мы надеемся, что то, о чем мы говорили, оно оценило больше этот вопрос. Any other comments or questions regarding to this specific case? Есть еще комментарии или вопросы на эту тему? Before we move on further. Пока мы не мы будем продолжать на другую тему. And just so you guys know, those individuals who were slaves for the Israelites, эти люди, которые были рабами для иудеев, the scripture says that they were worth more than a hired worker. Они Their value was more than a hired worker. Бог сказал, что их цена была, ценность была больше, чем человека, которого брали на работу. You want to say something? Yes.
Okay. Well, my reason. Okay. If you're a slave, then you live there and you're pretty much making it for yourself. Whereas if you're a hired worker, you don't really care as much. Like when it comes to doing particular tasks. Окей. Потому что когда тебя наняли на работу, тебе безразлично о доме, в котором ты работаешь. Ты просто работаешь, пока тебя платят. А когда ты раб, ты работаешь на добро того дома, в котором ты живешь. That is also a really good point. Это хороший пункт Yeah. тоже. So you would value your work a lot more in that situation. И из-за этого ты бы более оценил бы свою работу. So they're saying the static is still there. Yeah, Arthur, can you check the audio? There's still some kind of static, apparently. Is it because the microphone is behind your camera and there's like interference or something? It's right here. I don't know. I don't think it should be a problem. Plugged wires. It was good at first. Okay, well, I have no idea. извините насчет звука, у нас получаются какие-то проблемы, но мы постараемся это исправить. Yeah, apologies for the static. We'll try to figure out what that problem is. But just bear with us if you guys can still like understand what we're saying. Выглядит, как будто мы не знаем, почему эти проблемы пока. Пока мы решим этот вопрос, то может пройти очень много времени. Okay, so now let's go to the reference that Yeshua said in John chapter 8. Посмотрим, что Иисус говорил в Иоанна 8 глава. We're gonna go across all of Scripture and try to understand what is being said. Мы постараемся посмотреть во все Писания и посмотрим, что они говорят. Because in John chapter 8, Иоанна 8 глава. there is the case of the adulterous woman. Есть случай насчет, где говорится про женщину, которая была взята в прелюбодеяние. So we're gonna try to explain why Yeshua made that statement. Let he who is without sin throw the first. Okay. I don't know if you guys heard that, so we'll just go over it again real quick. So these men, they say, teacher, this woman was caught in the act of adultery. In the Torah, Moses commanded us to stone such a woman. So what do you say? То пришли к нему люди испытать его и говорят, что учитель, эту женщина была взята в прелюбодеянии.
И закон говорит, что их нужно таких людей нужно побивать камнями. Ну а что ты скажешь? Ken actually gave a comment regarding the fire, but we'll read it afterwards. Yeah. So, first things first. That we need to understand. So quick question. Is it still staticky? Still staticky? It's fine. We'll figure it out next time. So question: What was Yeshua a judge at that time? Такой вопрос. Иешуа был судьей в Израиле в то время? No, Нет. he wasn't. So first question we can ask is why were these men bringing this woman before Yeshua instead of a judge? Почему ее привели перед ним, а не перед судьей? Well, verse 6 explains it. В 6 стихе это объясняет. They said this to test him. Они сказали это, чтобы его испытать. In order to have a basis for accusation. Чтобы иметь причину, чтобы его обвинить. But Yeshua bent down and began to write on the ground with his finger. Ну, Иисус нагнулся и начал писать на земле пальцем. So we see right off the bat, this is as we understand, a kangaroo court. Конечно, мы понимаем, что это был фактический суд. Because if Yeshua made a judgment call, in this case, Потому что если Иешуа сделал бы решение в этом случае, then he would have grounds to be not the Messiah, and he could be potentially killed for that. и это бы сделало бы было причину его объявить, что он не Мессия, и даже была возможность его убить. So real quick, it says that there was a crowd of people. Там написано, что было толпа людей. What's the Torah instruction regarding condemning someone to death? Какие требования в Торе насчет того, чтобы убить человека? You need at least 2 or 3 witnesses, okay? Что говорят, что нужно 2 или 3 свидетеля. Ear witnesses or eye witnesses? Свидетели, которые об этом у кого-то услышали или что это видели? Eyewitnesses. Те, которые увидели этот самый грех. And what do these witnesses have to do? И что эти свидетели должны сделать? They have to come before the judge, Они должны прийти перед судьей, lay their hands on the head of the individual, положить руки свои на голову этого человека and proclaim that they witnessed them do this specific sin worthy of death. и сказать, что они видели, как этот человек сделал этот грех, который достойный смерти. And on top of that, И вдобавку к этому, Scripture says в Писании написано, in Deuteronomy 17, Второзаконие, 17 глава, the hands of the witnesses shall be the first in putting them to death. что рука свидетелей будет первая для того, чтобы их убить этого человека. And after that, the hands of all the people. И после этого руки всех людей. So my question, И у меня есть вопрос. did any witnesses at that moment come forward? Какие свидетели там появились, вышли в тот раз? There was a big crowd, but who came laying their hands on the head of the woman? Ну, там написано, что была большая толпа. Но кто из них вышел и положил руки на голову этой женщины? That brings us to a little bit of deeper understanding. Это нам дает возможность рассмотреть это более глубже. Have you guys heard of the book of Susanna? Вы когда-то слышали книгу Сузанна?
It's a extra canonical text. Basically, it's a book that is not in the official biblical canon. Это неканоническая книга. In the Jewish canon, this book is present. В еврейском каноне эта книга существует. And when the first King James, the first official King James version Bible came out, И когда первая официальная King James Библия вышла, this book was also in that canon. эта книга там тоже была. Until it was removed afterwards. До времени, пока ее не убрали оттуда. And what happened was, И что случилось здесь? this woman by the name of Susanna, И эта женщина по имени Сузанна, there were two elders of the city, было два старца в этом городе, and they saw this beautiful woman, и они видели эту прекрасную женщину, and they came up to her and they told her, и они подошли к ней в видение и сказали ей, you should have sex with us. и сказали, ты должна иметь секс с нами. And that woman was married at the time as well. Но эта женщина, она была замужняя, And she feared the Lord. и она боялась Бога. And she said no. И она сказала нет. So what did these elders do? И что эти старейшины сделали? They said, if you don't sleep with us, then we will say that you committed adultery. Они сказали, если ты с нами не переспишь, то мы скажем, что ты что ты блудила. And she still said no. И она сказала нет. So they take her into the city. И они взяли ее в город. They lay their hands on the head of Susanna. И они взяли и положили руки свои на голову этой женщины. And they made up a story saying that they saw a man have an affair with her. И они сказали перед людьми, что они видели, как она блудила с одним там мужчиной. Now, the people listen and they go and they start walking in order to stone her. И люди выслушали эту историю, их свидетельство, и они пошли в сторону за город, чтобы побить ее камнями. And when they were doing that, God spoke through Daniel. И когда они это делали, то Бог заговорил через Даниила. And he cried out with a loud voice, I am clear from the blood of this woman. И Даниил провозгласил громким голосом, я чистый от крови этой женщины. And of course, this sparked some curiosity from the people. И это заинтересовало толпу. So they investigated the situation. И они решили разобрать этот случай. So they questioned those two men that brought that false accusation. И они расспросили этих мужей, которые свидетельствовали. And these men, they gave two separate testimonies. И эти свидетели рассказали эту историю, что они видели, они были разделены, и они объяснили это все обои по-разному. So that showed that they were bearing false witness. И это доказало, что они врут. And according to the Torah, И по закону, it says that if a person brings a false report against a brother, если человек приносит лжесвидетельство против брата, whatever punishments that you wanted to happen to them, какое наказание ты хотел, чтобы этот человек получил? in this case, it was to stone her to death. В этом случае это чтобы побить ее камнями. Then that would be done to the false witnesses instead. И это наказание было бы для лжесвидетелей. And what ended up happening is that these two elders, they were stoned. И что случилось? Этих двух свидетелей побили камнями. And Susanna remained alive. И Сузанна осталась живой. I missed the first part. It was the of adultery. Yes. So what did they have to bring the other guy? No, well, Это хороший вопрос. Он спросил, они говорили, что
она сблудила, и почему они не привели другого мужчину? Say in Russian, I'll translate. В этой книге там написано, что они сказали, что это, когда они выбежали туда, этот мужчина, он был молодой и сильный, он убежал от них, потому что они были старые. In this story, it's those two elders. They said that, oh, we saw the man, but he was young and he ran away, so we couldn't catch him. Что важно, здесь, когда эти мужчины говорили свое свидетельство, лжесвидетельство насчет того, что они типа видели. So these two men who said this false testimony of what they saw. Там специфически написано, что Даниил для каждого из них сказал, когда они закончили говорить: ты согрешил против своей головы. When Daniel was listening to their testimonies, he told them that you have sinned on your own head. И это где эта фраза, откуда эта фраза приходит, кто без греха. So that's where that idea comes from, that he who is without sin. Имеется в виду, кто не грешит против своей головы, свидетельствуя, что он видел этот грех. The idea of let him who is without sin means that they are blameless with the testimony and the witness that they saw. Pretty much, right? Yeah. I want to make a small correction. Хочу подправить. You said that whatever the punishment is that they want for the person, that's what they get. Какое наказание человек хотел для другого человека, то наказание он получит. It's whatever the punishment is for the crime they're accusing him of. Well, Yeah, same difference, yeah. Not really. it is. It's, Because I could accuse someone and say I want 150%, and I'm only entitled to 120. yeah, but that's not how it works. Yeah. I'm just making sure that there is no room for loopholes. in Okay. the Okay, yeah, yeah. Он Understand. говорит, что это не в том, что ты хотел бы, какое наказание ты хотел бы для человека, чтобы этот человек получил. Если ты свидетельствуешь, и какое для этого человека должно было быть наказание, если твое свидетельство истинно, то вот это ты получишь наказание, если твое свидетельство ложно. Yeah. No, thanks for bringing that correction. That's why we have to be more careful with our wording. Okay. I'll bear that in mind. И за это, спасибо за это what? Коррекцию. И мы постараемся быть более аккуратнее, выбирать слова. So, let me ask you as a question. Я вас спрошу вопрос. Do you think Yeshua knew about the story of Susanna? Как вы думаете, Иешуа знал об истории Сузанны? If it was in the Jewish canon, Если это было частью израильского канона, if Yeshua was a Jew, и Иисус был иудеем, raised a Jew, вырос как иудей, studied Torah and became a rabbi as a Jew, он учил Тору и стал раввином, бывший иудеем. he probably knew about the story. Больше всего он слышал эту тему. And he understands that this is a kangaroo court. И он понимал, что это ложный суд. So what does he do? What does he say? И что он делает? И что он говорит? Instead of saying, yeah, go ahead, stone her, Заместо того, чтобы сказать, да, побивайте ее камнями, and become a false judge, и из-за этого заработать титул как ложный судья, he stands up and tells them, он встает и говорит им: let him who is without sin cast the first stone. он говорит, тот, кто без греха, пусть первый бросит камень. Now, of course, if that individual knows that if they are a false
witness, И, конечно, люди все понимают, что если они лжесвидетели, then they will be stoned for being a false witness. next. They'll be stoned next. Yeah. И, конечно, лжесвидетель понимает, что если он бросит камень, и он лжесвидетель, то его будут побивать камнями следующим. So that's why in verse 9 it says, Это почему в 9 стихе написано, when they heard this, когда они это услышали, they began to go away one by one, они начали расходиться один за одним, beginning with the older ones, начиная с старших, until only Yeshua was left. пока With the woman. остался только Иешуа. Most likely because the older individuals understood and knew exactly what he was referring to. Больше всего это из-за того, что старшие люди, они понимали, лучше понимали, о чем он говорит. So in essence, Yeshua is saying, И так Иисус говорит, okay, bring forth the two witnesses to throw the first stone. Приведите ваших двух свидетелей, и пусть они бросят камень. I'm very happy that you guys brought a whole crowd. И я рад, что вы привели целую толпу. But bring out the two witnesses first. Ну, для начала, пожалуйста, предоставьте два Go свидетеля. ahead, throw the stone. И пусть они бросают камень. And of course, there were no witnesses, И, конечно, не было никаких свидетелей. so they left. И они разошлись. And then when Jesus looked up, И когда Иисус посмотрел, he said, "Woman, where are your accusers? Has no one condemned you?" он спрашивает, женщина, где твои обвинители? Что, тебя никто не обвиняет? She says, "No one, Lord." Что, тебя никто не осудил? И она говорит, никто. And then Yeshua says, И Иисус отвечает. "Neither do I condemn you. Go and sin no more." И Иисус говорит, и я тебя тоже не осуждаю, иди и пред не греши. So what is that implying? И о чем это говорит? Chances are this woman was in fact an adulterous woman. Больше всего эта женщина, она была прелюбодеем. Maybe she could have been a prostitute that was just well known. Может быть, она даже была проституткой, которых люди знали. That people know that she commits adultery. Которые люди знали, что она прелюбодейством занимается. But nevertheless, in the Torah it says that there has to be witnesses Но Тора to condemn someone to death. требует, чтобы были два свидетеля, чтобы человека можно было убить. So this woman was probably an adulterous woman. Что возможно, что эта женщина была прелюбодейцем. However, in that case, there were no witnesses that could actually testify that they saw her commit adultery. Но в этом случае не было свидетелей, которые могли подтвердить, что они видели, что она прелюбодейством занималась. It's the equivalent of a court case today. Это похоже на суд в наше время. You come into a court, Ты приходишь в суд, and if there is no prosecutor to prosecute you, и если нету обвинителей, what does the judge say? что судья говорит? Case dismissed. Суд закрыт. Because there is no one to prosecute you, to testify against you. Потому что никто тебя не обвиняет. And in this case, there was no prosecutor for this woman. И в этом случае никто не было обвинителей для этой женщины. And because there is no evidence and there's no prosecutor, И так как не было доказаний и не было обвинителей, Yeshua acting as a judge just in this case, и Иисус, он вел себя как судья в этом случае. there's no evidence, no witnesses, case dismissed. И говорит, если нету свидетелей, нету доказания, суд закрыт. But then he says, И, дальше он говорит ей, go and sin no more. иди и впредь не греши. What does that mean? What is that implying? Что это обозначает? That she sinned, yes. What Это else? показывает, что она грешила. Yeshua might have known. И что Иисус это знал. Do you want to expound on that? You know what I'm talking about? What do you mean? I'll explain, okay. Yeshua said, go and sin no more. Иисус сказал, иди и пред не греши. So chances are he, being God manifest in the flesh, he knew of her actions. И так как Иисус это Бог во плоти, он знал все, что она делала. So on a technical level, То значит, если так разобраться,
he could be a witness. Он мог быть один из свидетелей. So that is why he says, "Let he who is without sin throw the first stone." Это почему он сказал, пусть тот, кто без греха, первый бросит камень. So potentially Yeshua could have been one witness, but there has to be at least one more. В потенциальном случае Иисус мог быть один свидетель, но там нужно было еще одного. But even one witness couldn't be brought forward. Но даже один свидетель это было мало. So that you cannot condemn someone to death just on one witness. И по закону ты не имеешь права привести человека, убить человека и при свидетельстве одному человеку. Я хотел бы сказать, что, возможно, там было в толпе люди, которые были ее клиентами. It's also very possible that some of the individuals that were in that crowd were one of her clients. И скажем, там даже если было 10 человек, которые были ее клиентами. And even if there were, for example, 10 of those people that were clients. И они бы вышли наперед, сказали, мы видели. And they come forward and they say, "Oh, we saw it." А теперь они должны будут свидетельствовать. Then when they start testifying, Каждый должен положить руку и сказать, что они видели и как, при каких обстоятельствах. then they would have to lay their hands on her head and say that they witnessed it and what they saw and what circumstances took place. И каждый сказал бы, я пришел к ней, и мы блудили. And they might say, "Yeah, so I went to her house and we committed adultery." И люди бы сказали, хорошо, твое свидетельство мы считаем здесь. So they'll say, "Okay, so we'll count your testimony as a witness." И после того, когда закончили побивать ее камнями, And then when we finish stoning this woman, все эти свидетели, которые этим же уже признались перед толпой, что они тоже блудили. then these individuals who also came forward and said that they were witnesses and they basically committed adultery with her, теперь на них есть целая толпа свидетелей, которые видели и слышали, как они признавались в блуде. now there's a whole crowd of people that witnessed that person testifying against themselves. И люди, если там были клиенты ее, то они понимали, что лучше не стучать сам на себя. Yeah, and if you were a client, there's a saying that it's better to not Rat yourself out. rat yourself out. There we go. Yeah, so that's another interesting way of looking at it. Это еще есть интересное понятие, способ посмотреть на это. Janelle, she asked the question. Джинал спросила вопрос. So if there was a valid witness, То если был настоящий свидетель, then Yeshua would have allowed that valid witness to throw the stone? и тогда бы Иисус разрешил бы этому свидетелю бросить камень. Okay, so let's imagine that there actually are two witnesses that come forward Давай представим ситуацию, если есть два свидетеля, которые вышли наперед, that are eyewitnesses of this event. которые видели этот случай. Then according to Torah, То значит, согласно закону, if there's evidence, если есть доказания if there's eyewitnesses, и есть свидетели, then by Torah they actually are required to carry out that sentence. то по закону они обязаны казнить этого человека. But again, as I said before, Но опять, как я говорил раньше, was Yeshua an appointed judge at that time? был Иешуа судьей в это время. Because in the city there are appointed judges that are at the gates. Потому что в городе есть судьи, которые сидят у ворот. So we can ask the question, why are they running to Yeshua for a judgment? Ну, мы бы спросили, почему они бегут к Иисусу на суд? I mean, if they understood that he was the Messiah, Если они понимают, что он Мессия, then if he gave a judgment, then they would carry it out. и если бы он осудил человека, то они бы делали, что он сказал. And we also understand that Yeshua, he followed and kept Torah. И мы понимаем, что Иисус исполнял Тору. So, according to Torah, И
по закону, if all the criteria are met, если все точки поставлены на «и», then they should carry out that decree. они обязаны исполнить закон. Especially in the case of Yeshua. Особенно в случае Иисуса. Because Yeshua, if he said don't do it, even though there are eyewitnesses, Потому что если Иисус сказал не побивать человека камнями, даже если есть свидетели, then that would still make him a false judge. то это сделало бы его лже-судьей. And he would be discredited as the Messiah, and he wouldn't be our Messiah today. И он не был бы нашим мессией сегодня. So that is why it's very brilliant the way he responded. Это почему очень умно, как он объясняет это. So basically, if there were valid witnesses, И если были настоящие свидетели, then Yeshua would have allowed that то тогда бы Иисус разрешил бы ее побить камнями. on the condition that all the criteria are met. Если, конечно, все conditions. Criteria. Ну, это на английском. Conditions. Если все было по закону. So that's how we can understand that. Это как мы видим это. Janelle, she also asked, is eye for an eye verse a Torah instruction? Джинал спросила, глаз за глаз, это есть закон с Торы? Yes, it is. Глаз за глаз написано в Торе, да. Yes, the instruction of eye for an eye is in the Torah. Is there a specific thing you wanted to ask about that instruction? Есть что-то специфическое, что ты хотела спросить на эту тему? While they're responding, I'm just going to read something that Ken shared. А пока они это печатают, я сейчас прочитаю, что Кен написал. And apologies, Ken, that I didn't see your text earlier. Извиняемся, Кен, что мы не увидели твой текст раньше. He did comment on the kindling of fire. Он So I'll read that out real quick. комментарий насчет того, что распаливать огонь. He said, there is a teaching which says, Есть учение, которое говорит, the fire referred to in the instruction огонь, о котором говорится в этих инструкциях, was a fire for work purposes. что это огонь для работы. Of course, there are alternative teachings Конечно, есть альтернативные учения, which teach that with the right preparation, no fires need to be lit for cooking or other purposes. Есть еще понятие, что если ты правильно подготовился в пятницу, то тогда не нужно будет распаливать огонь в субботу. So this would be open to individual perspective and present spiritual understanding. То это было бы открыто для интерпретации и твое мнение и твои позиции в духовности. And in regards to the John chapter 8 instruction, И в Иоанна 8 глава, это случай, he said, let's not forget, он сказал, давайте не забудем, Yeshua was the one who saw Nathanael by the fig tree. что Иисус был тот, кто видел Нафанаила около фигового дерева. And announced to him that I think he might have been using text to speech, that here was an Israelite. И сказал перед ним, что вот это есть истинный иудей, в котором нет лукавства. Who was without guile, before he had even met him officially. До того, как он официально его встретил. Because Yeshua sees people's actions ahead of time. Потому что Иисус видит поступки человека до того, чем они даже это сделали. And knows the guilty or innocent. И он знает, кто виновный, кто невиновный. This is not an earthly judge. Он не земной судья. And Yeshua knew this woman's guilt. Иисус знал
вину этой женщины. And that is why he said after the matter was concluded, go and sin no more. Из-за этого он сказал ей после этого всего, иди и не впредь не греши. So two important points. Тут два важных пункта. Yeshua had enough witnesses in this woman's own actions Иисус имел достаточно свидетелей для этих случаев. To judge against her, but he judged in a merciful way. But he didn't. Говорит, что... sorry. Он говорит, что Иисус имел достаточно свидетелей, чтобы ее осудить, но он судил с милостью. We'll answer that after. We'll answer afterwards. And Yeshua declared that this woman needed to go and sin no more. И Иисус сказал для этой женщины, что она должна идти и дальше не грешить. Because his forgiveness was not a license to sin. Потому что его прощение это не разрешение дальше грешить. But it was an obligation to repent. Но это обязанность покаяться. So you wanted to respond? Да, я хотел ответить. Мы не видим в этой толпе ни одного свидетеля. We see that in this whole crowd there wasn't even one witness. За исключением Иисуса Христа там не было ни одного человека, который был готов выйти и сказать, что он видел, что она согрешила. With the exception of Yeshua the Messiah, there was not one person that would come forward and testify that they were a witness. Конечно, его даже если там были люди, которые это видели, как я говорил раньше. Now, of course, if there were people who witnessed it, as I said before, но ихнее свидетельство осудило бы их тоже. then say it one time. Their testimony would have condemned them as well. Okay. И из-за этого, не было ни одного свидетеля, который был чист во грехе этом. And because of that, there was nobody that was sinless in that matter. In that sin. In that sin. Потому что закон требует, чтобы люди подошли, положили руку на голову и сказали, что они видели. Because the Torah requires that the person, for the witness to come forward, lay his hand on the head of the person, and testify what they saw the person do. И в этом случае мы не видим ни одного человека, что это делает. And we see in this case, not even one person comes out to do that. То я не согласен с этой позицией, что там были свидетели. So I disagree with the idea that there were witnesses. Я здесь вижу, что даже, опять, если кто-то что-то видел, он здесь был участником. Because, as I said before, if there was a person who witnessed it, chances are they were a participant. Это не был бы в его интересах свидетельство. And it wouldn't have been in their best interest to bring that witness, that testimony. Okay. Okay, yeah, that's a very good way to put it. There's a lot of comments. Yeah, Janelle, she she said, yes, there is a reason why I'm asking. Да, есть причина, почему я спрашиваю. But I'm not sure how to word the question yet. Но я не уверен, как правильно спросить этот вопрос. So I'll have to get back to you about it in another time. То мне придется спросить по-другому потом. How about this? We can continue this Torah study next week as well. То мы продолжим немножко это в следующей Тора изучение. And we just encourage you guys И мы вас поощряем to also study out these verses and these commandments in your free time. чтобы вы изучали эти законы и эти постановления на вашем свободном времени. Because Janelle, she brought a very good, often misunderstood Torah instruction. Потому что Джанел предоставила очень важный и интересный пункт, который люди часто
не понимает. The instruction, eye for an eye, tooth for a tooth, hand for hand, foot for foot. Где написано, что зуб за зуб, око за око, руку за руку и так и дальше. So how do we understand that? И как мы это понимаем? What's the context behind that instruction? И что за контекст в этой инструкции? And is it applicable literally? И это можно на это смотреть в прямом смысле слова. Or can it be applied literally and figuratively? Или это может быть и в прямом смысле и косвенно понимать. So we can have that in our we can start off with that specific instruction next week on the Torah study. То мы можем говорить на тему этой инструкции в следующую субботу. And we encourage everyone that is listening to us now И мы поощряем всех, которые слушают нас сейчас. that if there are specific instructions that you don't understand, Если есть специфические инструкции, которые вы не понимаете, that actually reminds me because I was having a discussion with somebody earlier this week. это мне напоминает, что я имел дискуссию с человеком прошлой неделе. What is the understanding about the Torah instruction Которые понимают... of cutting the corner of your beard? Что за инструкция в законе насчет того, чтобы резать края бороды? Because there are a couple of perspectives on this. Потому что есть пару разных понятий. That you can't even cut your beard. Что нельзя даже немножко резать, подрезать бороду. You can't cut the sides of your head. Нельзя на сторонах волосы резать. So how do we understand that? Как мы это все понимаем? What is the context behind that? Какой контекст здесь? And Janelle, she wanted to comment on the John chapter 8. She said, so you said Yeshua would have allowed the valid witnesses to throw the stone then? И что ты говоришь, что Иисус бы разрешил бы истинным свидетелям бросить камень, значит. You want a Jewish answer? Вы хотите иудейский ответ? Yes and no. Да и нет. No, because Нет, потому что Yeshua was not a standing judge at that time. Потому что он не был судьей в то время. And yes, И да, because if all the criteria were met, потому что если все если было все по закону, then Yeshua, in order to fulfill righteousness, would have told them to do that. чтобы быть праведным судьем, он должен был бы им это разрешить сделать. That is why he said, "Let him who is without sin throw the first stone." Это почему он сказал, тот, кто без греха, пусть первый бросит камень. He's acting exactly according to Torah. Он все это делает прямо по закону. Just like with the story of Susanna. Прямо так, как в случае в книге Сузанна. The one who is without sin is that witness. Тот, кто без греха, это есть тот свидетель. Who lays the hand on the head of the accused. Тот, кто ложит руку на голову человека, которого он обвиняет. Testifies against them. И свидетельствует против него. And according to Torah, has to be the one that throws the first stone. И по законах Торы он должен быть первый, кто бросит камень. So the answer to that question is yes and no. То ответ на этот вопрос да и нет. I'm sure we'll hear lots of answers like that. So just so we can see both perspectives and multiple sides to that case. Я уверен, мы услышим намного больше таких же самых ответов. Because there's always two sides to everything. Потому что есть минимум две стороны для Okay, каждой ситуации. so next week, В следующую неделю we all together should talk about
the Torah instruction, what does it mean, eye for an eye? Вопрос, что это обозначает глаз за глаз? And also, what's the understanding of do not cut the sides of your head or trim the corners of your beard? И дальше мы поговорим насчет инструкции, где говорится, что не надо брить бороду и края волос. Mm-hmm. And if there's any other Torah instructions that you guys have for the Torah study next week, И если есть еще темы, которые вы хотите добавить для нашей дискуссии, we encourage you guys, just like Janelle was asking, to write it in the chat. и мы вас поощряем, чтобы, так как Джинал написала в чат, чтобы также Or сделали. message us privately, Или нам пошли те месседжи на телефон. and we will address that in the Torah study next week. И мы будем говорить на эту тему в следующей неделе But we see that it's pretty much 9 o'clock right now. Но мы видим, что уже 9 час. So we will conclude this week's Torah study. То мы будем заканчивать нашу эту недельную главу. Because if we proceed to a different instruction, Потому что если мы начнем другую инструкцию здесь it'll take another 10 or 15 minutes to answer it. Оно займет еще 10-15 минут, чтобы объяснить. And we do not want to feel rushed in those cases. И мы не хотели, чтобы это было сильно, чтобы это было халатно сделано. So let's just conclude this Torah study out in prayer. То значит, мы закончим это изучение Торы в молитвой. Abba, Father, we thank you for this study that we had today. Отец наш, мы благодарим Тебя за это изучение, которое мы имели сегодня. We praise you, God, that your people are zealous and on fire for understanding. Мы благодарим Тебя за то, что Твои люди, они горят для того, чтобы понимать Твое Слово. We thank you, Lord God, that you help give us discernment Мы благодарим Тебя, что Ты даешь нам понимание and wisdom и мудрость. and understanding to see all the perspectives to these instructions. И мудрость видеть все стороны этих инструкций. May your name be blessed and exalted, God. Пусть Твое имя будет благословенное и возносится. Lord, we pray that Превознесенное. that you fire up the hearts of your people Мы просим, чтобы Ты разжигал сердца Твоих людей. to have that passion to ask these questions. Чтобы они имели это желание спрашивать эти вопросы. To ask why we believe the things that we believe. Чтобы они спрашивали, почему мы верим в то, что мы верим. And to always seek the truth. И чтобы они всегда искали истину. So that your ways may be glorified. Чтобы твои пути были прославлены. Lord, may you bless each and every one of us in our studies. Боже, благослови каждого из нас в наших изучениях. So that we will continue to grow. Чтобы мы продолжали расти. And have living water within us. И иметь живую воду внутри нас. And not stagnant or stale water. И не гнилую воду. Help us to grow. Помоги нам расти. In our walk before you. В нашем хождении перед Тобой. Through these studies. Через эти изучения. And may you be exalted forever and ever. И будь Ты прославлен во веки веков. In Yeshua's name. Во имя Иешуа. Amen. There's one more thing that Ken said. Есть еще одно, что Кен сказал. It's text to speech. To restore the person who had harmed in the promise. The instruction on eye for an eye to Israel. Инструкция насчет глаз за глаза для Израиля. Was in regard to restoring the person who had been harmed. Это было для того, чтобы исправить человека, который был поврежден. In an appropriate manner. В правильном способе. This is not a justification of vengeance. Это не
не дает разрешения на месть. And this is regarding the instruction of eye for an eye. И это говорится он говорит про закон глаз за глаз. So we will talk about this the instruction next week. Мы будем говорить за эту инструкцию в следующей неделе. But we thank everyone that tuned in with us. И мы благодарим всех вас, которые слушали это сегодня. We wish you guys a Laila Tov. Мы вам желаем спокойной ночи. A good night. We wish you guys a good week. Shavua Tov. Мы желаем вам хорошей недели. Shavua Tov, and we will see you guys next week. И мы увидимся с вами в следующей неделе. Have a Shabbat Shalom. Имейте Божий мир. And Lakitrot. И